네, 그럼 다음으로 제임스 김 암참 회장님의 축사가 있겠습니다. Next, we invite Mr. James Kim, Chairman of American Chamber of Commerce, to the stage. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Good morning. I want to thank CEO Kwon Chung-won of the Korea Herald for this very kind invitation to such a meaningful forum today. Obviously, this is his third forum, and this looks like it's going to be a fantastic forum today. 안녕하십니까? 주한 미국 상공회의소 회장 겸 대표이사 제임스 김입니다. 우선 이와 같이 뜻깊은 자리에 축사 기회를 주신 코리아 헤럴드의 권충원 대표님께 감사의 말씀드립니다. You know, it is so powerful to see so many key Korean government leaders come together with global as well as local companies to discuss the future of business beyond the COVID-19 pandemic. And today, I'm also very grateful for the encouraging words spoken by our Minister of Science and ICT, Choi Ki-young, to the business community. 많은 정부 관계자분들과 국내외 기업 경영자분들께서 포스트 코로나 시대의 경영 환경에 대해 논의하기 위해 모여주신 이 자리가 매우 의미 있다고 생각합니다. 앞서 축사해 주신 과학기술정보통신부 최기영 장관님의 재계를 향한 격려 말씀에 특히 감사 말씀드립니다. I just want to let the minister know that we are all benefiting from his leadership to forge a more dynamic, competitive, and interconnected Korean economy for the post-COVID era. I also want to thank Vice Chairperson, Mr. Kim Jae-shin of the KFTC. I just met him briefly this morning, and I also expect a very insightful presentation from him following his presentation. 코로나19 대유행 이후 보다 역동적이고 경쟁적이며 상호 연결된 한국 경제를 구축하기 위한 장관님의 리더십에 우리 모두가 혜택을 받고 있다는 말씀을 드리고 싶습니다. You know, I've been asked to speak today on global companies' post-COVID response. As you all know, I'm very, very proud of what the Korean government has done. As the chairman and CEO of AMCHAM Korea, I'm actually in continual contact with both local and global leaders of many U.S. companies in every industry in South Korea. 저는 주한 미국 상공회의소의 회장 겸 대표이사로서 국내 진출한 미국 주요 기업들의 현지 및 글로벌 경영권자들과 지속적으로 소통하고 있습니다. 오늘 이 자리를 통해 외국계 기업의 포스트 코로나 대처 방안에 대해 말씀드리려 합니다. And based on my discussions with these business leaders, and I talk from facts because they actually tell me exactly where they are seeing the pandemic, I'm going to identify 4 key lessons that companies have drawn from COVID-19. 국내 진출한 미국 주요 기업들과의 대화를 통해 기업들이 코로나19로부터 이끌어낸 4가지 핵심 교훈을 오늘 말씀드리려고 합니다. First, Korea continues to be a great place to invest and do business. Let's not forget that. As the first country to face a major outbreak outside of China, Korea set a model for a rapid, innovative, and effective response to the virus. Korea also demonstrated that it has a high level of healthcare, a resilient public, and strong values of the citizens. 첫째로 한국은 계속하여 투자 및 사업을 하기 좋은 나라가 되어가고 있다는 것입니다. 한국은 중국 외에 최초로 대규모 코로나 감염이 발생한 국가로서 신속하고 혁신적이며 효과적인 코로나 대응 모델을 구축했습니다. 이 과정에서 한국은 높은 수준의 공공의료 체계 및 시민의식을 보유하고 있음을 세계에 보여주었습니다. 결과적으로 한국은 코로나 대유행 기간 동안 셧다운을 경험하지 않은 몇 안 되는 주요 경제대국 중 하나가 되었습니다. I think that U.S. companies also know that Korea is a very, very good place to do business. And this is why U.S. companies invested $39.1 billion US dollars and employed 116,000 direct employees as far as new hires are concerned just in 2019. 미국 기업들은 한국이 뛰어난 투자 환경을 보유한 나라라는 것을 잘 알고 있습니다.
이는 국내 미국 기업이 작년 한 해 391불의 투자를 유치하고 총 11만 6천 명을 고용한 이유이기도 합니다. And I'm really confident that going forward, even more global companies are going to consider more investments in South Korea. And this kind of a forum is a great showcase to do that. 저는 앞으로 더욱 많은 글로벌 기업들이 한국 시장 진출을 고려할 것이라는 것을 확신합니다. Let me talk about the second reason. I feel that diversification is critical for a company as well as for a country. COVID-19 has underscored that a company cannot afford to be dependent on one supplier or one market. So as businesses look to diversify their markets and supply chains in Asia, I think that global companies would consider Korea as a place to do business. 둘째, 다각화는 국가뿐 아니라 기업에게도 매우 중요한 사항이라는 것입니다. 우리는 코로나19를 통해 기업이 하나의 공급자나 시장에 의존해서는 안 된다는 것을 몸소 배웠습니다. 기업들이 아시아 내 시장 및 공급망 다변화를 꾀하면서 한국에 대한 관심도가 더욱 높아질 것이라고 생각합니다. I'm going to cite two examples. And one of the examples is the New York Times. They are in the process of relocating a big part of their operations from Hong Kong to Seoul. That shows you that they have a lot of confidence, a lot of excitement about doing business in Korea. 최근 아시아 지부를 서울로 옮긴 뉴욕 타임즈가 좋은 예 중 하나라고 들고 싶습니다. The second example is Monte Industries. This company is investing more than $100 million to reopen a mine that would provide the world's second largest tungsten materials in the world today. And when they invest more here, it's more jobs that are created for South Korea. 또 다른 예시를 들자면 국내에 1억 불 이상을 투자하며 세계에서 두 번째로 큰 텅스텐 광산을 운영할 계획을 가지고 있는 알몬티 대한중석입니다. Now, let me give you the third reason. I think that the U.S. and Korea are much stronger together. Okay? As the head of AMCHAM, I witnessed the strong and vibrant cooperation between the U.S. and Korea on a daily basis. In fact, our ambassador calls it a rock-solid alliance. 셋째로 한국과 미국은 함께할 때 더욱 강력합니다. 주한 미국 상공회의소의 회장 겸 대표이사로서 저는 매일같이 굳건한 한미동맹을 경험하고 있습니다. 암참 회원사들은 한국의 코로나19 퇴치를 지원하고 인도주의적 영향을 확산하기 위해 역할을 다해오고 있습니다. And I'm very proud that the 800 AMCHAM member companies are doing their part to help combat and reduce the negative impact of COVID-19. 역할을 다하고 있는 회원사들의 수가 800에 달합니다. And now, fourth and finally, in what I call the new normal after COVID-19, fourth industrial revolution industries such as IT, healthcare, energy, and the sharing economy are going to be the key to Korea's economic recovery and the future of Korea. 마지막으로 코로나 이후의 뉴 노멀, 새로운 일상에서는 IT, 헬스케어, 에너지, 공유 경제 등 4차 산업이 한국 경제 회복과 미래로 가는 열쇠라는 것입니다. And you're going to have a couple of speakers today who is an expert in IT, Amazon, Samsung. But in IT, the COVID pandemic has what I call accelerated the digital transformation in the industry and in daily life. Quite frankly, companies should already be accelerating their digital formation or transformation, and now is a great time to rethink that strategy. 오늘 IT를 주제로 발표해 주실 전문가들이 계십니다. 아마존과 삼성에서들 나오셨는데요. IT 산업의 경우 산업 및 일상 속 디지털화의 가속화를 가능케 하고 있습니다. 코로나로 인해서 이러한 변화가 더 가속화될 것입니다. You know, more companies are doing their work on the cloud and utilizing virtual instead of in-person meetings. 더 많은 기업들이 클라우드를 통해 업무를 보고 화상 시스템을 통해 대면 회의를 줄이고 있습니다. And students have continued their education in virtual classrooms
families separated by quarantines have kept in touch because of the technology that many of these companies have provided for everybody. 학생들은 또한 가상의 교실에서 학업을 이어가고 있으며 격리로 인해 떨어질 수밖에 없는 가족들은 화상 전화를 통해 연락을 유지하고 있습니다. And I'm very proud that we have many AMCHAM member companies such as AWS here today, IBM, Microsoft, Google, Facebook. They're all helping accelerate this transformation. 암참의 회원 중 AWS, IBM, 마이크로소프트, 구글, 페이스북 등이 이런 디지털화, 코로나 종식 이후에도 계속될 것을 노력하고 있습니다. And I just want to reference what the Korean government has done. Their leadership in the digital New Deal and the U.S. companies' eagerness for more opportunities to collaborate is what makes it very successful. And Samsung is a great example. I know we have Jamie here from Samsung today. Samsung and the U.S., they really have a strong partnership. 한국 정부는 디지털 뉴딜을 통해 시기적절한 리더십을 발휘하였으며 미국 기업들은 더 많은 협업 기회를 간절히 바라고 있습니다. 삼성과 미국의 협업은 특히 좋은 예시라고 생각합니다. And in energy, U.S. companies are world leaders in what I would call sustainable business models, and they are an ideal partner to Korea in achieving the vision of the Green New Deal. 에너지 분야를 살펴보았을 때 많은 미국 기업들이 지속 가능한 비즈니스 모델에 세계를 선도하고 있으며 이들은 한국의 그린 뉴딜에 대한 비전을 현실화하는 데 있어 이상적인 파트너들이라고 할 수 있습니다. And healthcare is another quickly rising segment of the Korean economy. And I want to reference that U.S. has very special iconic companies such as Pfizer, Johnson & Johnson, MSD, and Cytiva. And they are making substantial improvements and investments in the pharma space, medical devices, and biohealthcare sectors. 헬스케어 산업도 급부상하고 있는 분야 중 하나인데요. 미국 기업들 화이자, 존슨앤존슨, MSD, 사이티바와 같은 글로벌 기업들이 제약, 의료기기, 바이오헬스 등의 분야에 상당 규모의 투자를 하고 있습니다. And over time, I expect to see even more collaboration between Korean companies and the U.S. companies and between two governments because we need to work together for a stronger partnership. 향후에도 원격 헬스케어, 바이오 헬스 등의 분야에서 미국과 한국 정부, 기업들 사이에 더 많은 협업이 이루어지길 바라고 있습니다. And lastly, Korea's sharing economy is attracting more and more innovative global players such as Lime and Airbnb. And let me just touch briefly on Lime. They're a mobile ride-sharing company which provides a low-contact, environmentally friendly transport option for commuters and travelers. In fact, Korea has now become one of the largest markets in the world, which should make all of us very proud about what Korea can do in an economy such as this. 마지막으로 한국의 공유 경제는 라임, 에어비앤비 등의 혁신적인 글로벌 기업들을 점점 더 유치하고 있습니다. 라임을 예를 들자면 모바일 승차 공유 기업인데요. 통근자와 여행객에게 접근성 높고 친환경적인 교통 옵션을 제공하는 회사입니다. 라임은 2019년 한국 시장에 진출하여 코로나19의 전 세계적 유행 속에서도 한국을 세계 최고의 시장 중 하나로 키워냈습니다. And just for a couple of final remarks, as I look back on the recent months since the COVID pandemic began, I just want to stand on record to say I am so impressed by the leadership of the Korean government, by the resilience of the Korean people, and by the strength of the U.S.-Korean partnership. And as I look forward to many months ahead, I expect that the scale and diversity of the bilateral economic partnership will continue to grow. 지난 몇 달간 코로나 대유행을 겪으며 대한민국 정부의 리더십과 국민의 시민의식 그리고 한미 파트너십의 굳건함에 저는 다시 한번 큰 인상을 받았습니다. 앞으로의 몇 달 그리고 몇 년의 미래를 내다보았을 때 양국 경제 파트너십의 규모와 다양성이 계속하여 발전할 것으로 기대하고 있습니다. And I hope that Korea's new deals, the big deals, and I'm referring to the digital New Deal,
the Green New Deal will open to participation to other global companies, such as those that I have highlighted today, and many more. And I'm really confident that the innovative partnerships with global and local players will bring more synergy that would not only accelerate the Korea economic recovery from COVID, but also launch Korea to lead the fourth industrial revolution. 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜을 포함한 한국형 뉴딜의 구체화 과정에서 오늘 제가 강조했던 글로벌 기업들의 참여가 확대되기를 기대합니다. 저는 글로벌 기업과 국내 기업들의 파트너십이 한국의 경제 회복을 가속화할 뿐 아니라 대한민국의 4차 산업혁명 선도를 가능케 할 것이라고 확신합니다. And in closing, I want to again congratulate and thank CEO Kwon for his outstanding leadership, for having this forum, number one. Number two, for providing such great publication for all of us, especially those who want to read things in English. You do a great job, CEO Kwon, so thank you for your leadership. 마무리하며 오늘의 훌륭한 포럼을 주최해 주신 권충원 대표님께 감사드리며 훌륭한 영자 매체를 운영하고 선도하고 계심에 감사드립니다. And thank you. Have a great forum.